Oke, kita masih membahas tentang gravitational waves ya. Kemarin kita membahas tentang bagaimana cara membuat gravitational waves, komparasinya dengan elektromagnetik dan quadrupole formula. Ingat kalau di elektromagnetik itu yang berkontribusi ke electromagnetic waves itu paling rendah itu dipole. Sedangkan kalau di gravitational waves itu yang paling rendah adalah quadrupole. Karena akibat dari konservasi energi, bukan konservasi momentum dan konversi energi, konservasi momentum dan konservasi momentum suhu. Okay, now looking for a better approach. Any attempt to improve on the discussion above opens up a can of worms. The calculation needed to nail the factor of 1 on 5 is rather arduous. 1 on 5 yang di sini ya. Yang untuk menghitung power. Dari gravitational waves. More importantly, however, there are also a number of conceptual issues that we need to overcome. Rather than explaining the detailed integrals that give the factor of 1 on 5, we will instead focus on some of these conceptual issues. Jadi ada daripada kita membahas tentang kalkulasi dari mana seperlima, ini kalau kata David Tong itu lebih bermanfaat kalau kita membahas conceptual issues yang berkaitan dengan konsep ini. Our first task is to do a better job of defining the mu. Ingat bahwa kalau di general relativity definisi dari gravitational energy momentum itu agak vague. There are a number of ways to proceed. First, we could try to do a less shoddy job of computing the energy momentum tensor mu from the first Pauli action 5.9, 5.8. Jadi kita gunakan first Pauli action untuk mendefinisikan energi momentum tensor gravitasi mu. This in turns out suffers a number of ambiguities. If, for example, we attempt to compute mu as another current associated to space-time translation, then we will find that the result is neither symmetric in mu and nu nor gauge invariant. Jadi kalau kita mencoba untuk mengcompute mu nu sebagai another current yang berasosiasi dengan space-time translation, maka hasilnya atau hasilnya itu tidak simetrik relatif terhadap mu maupun nu atau gauge invariant sekalipun. That's not a such surprise as it's also true for Maxwell theory. Ini tidaklah mengherankan karena di Maxwell theory hal ini juga berlaku. We can then try to add an improvement term. Kita coba tambahkan improvement term mu nu, kita tambahkan suku partial rho theta rho mu nu, where theta rho mu nu itu dia antisimetrik di indeks pertama dan kedua. Indeks pertama dan kedua ya, mu rho. Which ensures that partial mu partial rho itu 0. Oke, jadi kalau dia antisimetrik maka partial mu t mu nu ini ensures dia 0. And the extra term doesn't ruin conservation of the current. In Maxwell theory, such a term can be added, make the resulting energy momentum tensor both symmetric and gauge invariant. Di Maxwell theory, suku tersebut bisa ditambahkan
untuk membuat energi momentum tensornya itu symmetric dan Kitch invariant. For the first Pauli action, we can make it symmetric but not Kitch invariant. Untuk first Pauli action, kita bisa membuatnya symmetric tapi tidak Kitch invariant. A similar approach is to forget the origin of the first Pauli action and then attempt to write a generalization of the action in coarse spacetime. Pendekatan yang lain itu dengan cara melupakan asal mula dari first Pauli action dan mencoba untuk menuliskan perumuman dari aksi ini di coarse spacetime by contracting indices with a metric J mu nu and replacing derivative with covariant. Menarik. We could then evaluate the energy momentum tensor using the usual formula 4.49. 4.49. Oke. Subsequently restricting to flat space. Here too, there are ambiguities which now arise from the possibility of including terms like R mu nu, H mu rho, H rho nu, or R mu nu rho sigma, H mu rho, H rho nu in the action. This vanish in Minkowski space but give different energy momentum tensor. Oke, jadi karena kita awalnya di Minkowski space, quote on quote, karena first Pauli action ini seperti aksi di mana gravitational field-nya atau metric field-nya itu dia Minkowski plus some infinitesimal disruption, something like that. Nah, kalau kita mau generalisasi ke coarse spacetime dari Pierce Pauli action yang bentuknya seperti ini ya. Maka kita akan mempunyai suku tambahan, yaitu atau suku tambahan yang mungkin yaitu ini atau ini. There's vanish in Minkowski space but give different energy momentum tensors. For any choice, the result is again symmetric but not Kitch invariant. Another approach is to take the lack of energy conservation of the matter field seriously. Pendekatan yang lain adalah kita mendiskusikan konservasi energi momentum dari matter fields itu secara serius, atau ya kita menganggap konservasi energi dari matter field itu serius. And try to interpret this as energy transfer into the gravitational field. Ya, ini sangatlah masuk akal ya. Dan kita menganggap energi yang tertransfer atau kita menganggap ini yaitu energi dari kalau kita punya energi conservation dari matter field dan kalau ingat tentang dua black hole kemudian dia bertumpukan maka jumlah masanya nanti akan berkurang dan masa yang berkurang itu kita anggap sebagai gravitational waves atau ya dia berkurang sebagai gravitational waves. Nah di sini kita secara serius menganggap itu. To this end, let's look again the covariant conservation. Delta mu, T mu nu equals 0. As we stress in section 4.5.5, covariant conservation is not the same thing as actual conservation. In particular, we can write the covariant conservation equation as, ini definisi konservasi, definisi covariant derivatives. Dan dari sini ke sini
Where to get second line, we invoke the symmetry of T mu rho. Oke, jadi ini kita expand definisinya gamma rho mu nu. Coba kita turunkan. Mana gamma? Di bab 1 ya. Kayaknya di bab 3 tadi ada bab hidden. Si data di bab 1 definitely ada. Gamma rho mu nu itu sama dengan setengah Q rho sigma parsial nu Q sigma mu ditambah parsial mu Q sigma nu dikurangi parsial sigma Q mu nu. Kalau kita kalikan ini dengan T mu rho atau berarti T mu C delta K delta rho kan? Ini membuat semua rho jadi delta. Jadi yang ada rho-nya kita ganti delta. Jadi seperti saya. Jadi ini bisa kontraksi dengan ini. Jadi ini K sigma rho, K delta rho, K rho sigma.
Ini jadi delta sigma. Sehingga semua sigma bisa jadi delta good. Jadi ini, dan ini kontraksi, sehingga delta jadi sigma, atau sigma jadi delta, sigma jadi delta. Good. Nah, sekarang mu dan delta itu dia simetrik. Mu dan delta simetrik. Mu dan delta simetrik. Sehingga ini coret. Ya, ini coretnya. Sehingga sisanya adalah setengah partial nu G delta mu T mu delta. Tapi delta ini dalam indices sehingga deltanya bisa diganti rho. Dan G rho mu sama dengan G mu rho karena metrik itu simetrik. Kemudian ini sepertinya kita pernah menghitung ini ya. Dan ini tuh sama dengan ini. Kita pernah menghitung di sini. Oh, atau dia sama dengan 0, memang kita mau dia sama dengan 0. Oh ya, ini dari sini emang kita emang asumsikan dia sama dengan. Note that the simplification of the Christoffel symbol to J mu rho, nu only happens when the nu index is down. Okay. This reflects the fact that we are writing the equation in a non-covariant way. Next, we use the Einstein equation to replace the mu rho on the right hand side by 1 on 8 pi g j mu rho. Ingat ya, Einstein equation. G mu nu sama dengan 8 pi g t mu nu. Dan G mu nu itu sama dengan R mu nu minus setengah G R setengah G mu nu R. Dan nanti jadi ini. Jadi ini itu sama dengan ini dikali ini. Ini pindah ke sana ya. Kemudian T mu nu-nya itu kita ganti ini. G mu nu dan 8 pi G. Kemudian G mu nu-nya kita ganti ini dan jadilah ini. Kemudian dari sini ke sini tinggal kontraksi aja seharusnya. Wait, turunannya bukan kontraksi sih, tapi menggunakan fakta bahwa
Wait. Somehow ini hilang gitu ya. Hmm. Hmm. Oh, ini typo ya. Harusnya G. Coba kita baca dulu di bawah. The idea is to message the right hand side so that this expression becomes partial mu ini sama dengan partial minus partial mu akar minus G T mu nu. Where some T mu nu which is referred as Landau-Lipschitz pseudo tensor. This equation suggests that the sum of the matter energy T mu nu and the gravitational energy T mu nu is conserved. However, this statement shall be treated with suspicion because it's coordinate dependent. The pseudo tensor T mu nu is not real tensor. Its expression Its expression is long and horrible, involving many terms, each which is quadratic in gamma and quadratic in G. You can find in 101.6 of Landau-Lipschitz volume 2. Ini equation segitu ya maksudnya. Equation nomor itu. But it's unlikely give you a sense of enlightenment. The expression for the pseudo tensor is slightly nicer in the linearized theory, albeit only slightly. Yeah, I still don't understand how this become this. Kemungkinan sih apa typo ya? Yeah, I don't know why it's become that. I suppose that ini harusnya K mu. The final approach is perhaps the least intuitive, but has the advantage that it gives a straightforward and unambiguous path to find an appropriate non-tensor T mu. Pendekatan terakhir itu mungkin yang paling tidak intuitif, tetapi punya
keuntungan di mana dia akan memberikan T mu nu, bukan tensor, secara straightforward dan unambiguous. Motivated by the expectation that any putative T mu nu will be quadratic in H mu nu. Jadi kita punya asumsi bahwa T mu nu itu akan kuadratik di H mu nu. We expand the extended equation to the next order. We keep J mu nu equal eta mu nu plus H mu nu. Expanding to second order, the instant equations becomes ini first order expansion, ini second order expansion. Where the subscript n means restrict to terms of order Hn. We rewrite this as kemudian ini sama pindah ke sana gitu ya, dan jadi T mu nu. With the second order expansion of an equation now sitting suggestively on the right hand side, it is interpreted as the gravitational energy momentum non-tensor. Jadi intinya approach ini dia mendefinisikan energi momentum non-tensornya itu sebagai second order expansion of Einstein tensor. Ini. Gimana ini akan sama dengan ini. If we are far from the source, then we can neglect the term R1 since it vanishes by the equation of motion. More precisely, it vanishes at linear order and so fails to contribute to quadratic order that we care about. We end up with some similarly simple expression dan kita akan mendapatkan ekspresi yang seperti ini. The linearized Bianchi identity is partial mu R mu nu minus half R J mu nu equals 0. But this means that if we are far from the sources, so T mu nu equals 0, and the equation of motion 5.39 is satisfied, then we necessarily have partial mu T mu nu equals 0 as befits a conserved current. All that's left is to evaluate the Ricci tensor to second order in the perturbation H mu nu. This is painful. The answer turns out to be jadi jika kita jauh dari sumbernya, maka T mu nu-nya akan jadi 0. And the equation of motion is satisfied. Then we necessarily have, maka turunan dari gravitational energy momentumnya juga 0. As befits of conserved current. Dan kita tinggal menghitung Ricci tensor in second order in the perturbation H mu nu. This is painful. The answers turns out itu. Berarti substituting this to expression 5.40. Kita masukkan ini ke sini. Question equal berarti expression for T mu nu. Once again, however, T mu nu is not gauge invariant. We see that there are a number of different ways to construct an energy momentum tensor T mu nu for gravitational waves, but none are gauge invariant. In order to relate this to something physical, we clearly have to construct something which is gauge invariant. It is possible to extract something gauge invariant from T mu nu, provided that our spacetime is asymptotically Minkowski. Bisa untuk kita mengekstrak sesuatu yang gauge invariant dari T mu nu jika spacetime kita itu asymptotically Minkowski. We could, for example, integrate T00 over an infinite spatial hypersurface. This defines the so-called ATM energy, which can be shown to be constant in time. Jadi kalau kita mengintegrasi T00 over an infinite spatial hypersurface, maka kita akan dapatkan ATM energy. Alternatively, we could integrate T0i over a sphere at I plus, Scri plus. This too gives a gauge invariant quantity, which is the time dependence of the so-called Bondi energy. This too can be defined in the full nonlinear linear theory.
Here we give a less rigorous but slightly simpler construction. The gravitational wave, like any wave, varies over some typical length scale lambda. We average over this oscillation by introducing a coarse-grained energy tensor. T mu nu integral V d for x w x minus y T mu nu, where the integral is over some region T V of a typical size A. The weighting function Wx has a property that it varies smoothly over V with integral V d for x, Wx equal 1, and Wx equal 0 on partial V. Jadi, a weighting function W itu punya properti bahwa dia very smoothly over V dengan integral itu sama dengan 1 dan Wx 0 untuk di boundary dari V. The coarse graining means that the average of total derivative scales as approximately 1 on A. For large A, we can neglect such term. Untuk kalau A-nya besar, maka kita bisa neglect such term. Jadi artinya kalau kita hitung coarse grain dari turunan si T mu nya itu nanti dia akan apa ini? Sebanding dengan 1 on A. Similarly, we can integrate by parts inside average so that ini sama dengan minus ini ditambah suku tambahnya. Kalau A-nya besar, maka suku tambahnya bisa dianggap 0. Overly straightforward calculation shows that in transverse traceless gauge, the average energy momentum tensor is simply ini. Kalau di transverse traceless gauge. Where we neglect total derivatives, we can check that this is indeed conserved. We can check that this is indeed conserved kalau kita turunkan. Oh, T mu-nya ini ya. T mu-nya ini itu sama dengan ini. Kalau kita turunkan partial mu, maka dia akan masuk ke sini dan yang ke sini. Kalau masuk ke sini, maka jadi akan kotak. Kalau masuk yang di belakang ini kayaknya type. Oh, enggak type ya. Kalau masuk yang belakang, harusnya jadinya partial mu harusnya jadi partial mu h rho sigma partial mu h rho sigma. Ntar. Wait, where's the half comes from?
Oh, oke. Jadi ini kalau dimasukkan nanti dia akan jadi 2 dan dia akan jadi ini. The first term vanishes by the equation of motion. Ini vanish karena equation of motionnya ini sama dengan 0. While the second is a total derivative and so can be neglected. Okay. More importantly, under Gauge transformation, ini akan jadi ini. But now we can integrate by parts and use the under Gauge condition, partial rho h rho sigma equals 0. We see that the average time unit is Gauge invariant. Oke, jadi ininya 0 ya. Up to total derivative terms ini. In other words, time unit is almost Gauge invariant. A better way of saying almost Gauge invariant is not Gauge invariant. If we really want something Gauge invariant, which we do, we must take A to infinite, meaning that we average over all of spacetime. Finally, we can compute the power emitted by gravitational wave at infinity by ini. With Ni hat a normal vector to S to infinite. With some reduced integrals, we then find the answer 5.138. Gravitational wave source on the back of the envelope. We can do some quick back to envelope calculation to get sense of how much energy is emitted by the gravitational wave source. Assuming Newtonian gravity is a good approximation, two masses m separated by distance r will orbit with frequency ini ya WR akan sebanding dengan Gm on R square. The quadruple is Q M R square and so Q triple dot omeganya turun 3 kali ya. We learn that the power emitted scales as 5.38. 5.38 ini powernya. Sehingga key-nya ini tinggal kita masukkan. Dan kita squarekan. Kemudian kita ganti G ya. It's just calculation. Tinggal disubstitusikan. To get number out of this, we need to put the factor C back. Recall that the Schwarzschild radius of object is Rs equal to G m on C square, and the dimension of Newton's constant are G equal m minus 1 L3 T minus 2. So we can write this as, kita bisa menuliskan ini sebagai ini. But the Planck luminosity is L Planck C5 on G 3.6 cross 10 to the power of 52. This is a silly luminosity. The luminosity of the sun is ini. Sedangkan L Planck itu 10 pangkat 52 ya. Sedangkan luminosity of the sun, kalau kamu lihat matahari itu luminosity-nya 10 pangkat minus 26 kali L Planck. Jadi bisa dibayangkan luminosity L Planck itu sangat besar. With 10 to the power of 11 stars, the luminosity of galaxy dan luminosity dari galaksi itu ini 10 pangkat minus 15. There are roughly 10 to the power of 10 galaxies in the visible universe, which means that all stars in the all galaxies shine with a luminosity 10 to the power of minus 5 L Planck. Yet when two black hole orbit and spiral towards each other, and the point where their separation is comparable to the Schwarzschild radius, the formula 5.42 tells us that the power they emit in gravitational waves is approximately L Planck. Menarik ini. Harusnya bisa ada prediksi quantum gravity atau ada efek dari quantum gravity.
di fenomena ini. For that brief moment before they collide, spiraling black holes emit more energy than all the stars in the visible universe. Since the power emitted by colliding black holes is so ridiculously large, we might harbor some hope that we will get significant energy for more mundane systems. We could, for example, look at our solar system. The formula 5.42 assumes that the orbiting objects have the same mass. If two objects with masses m1 very larger than m2 are in orbit, then 5.41 is replaced by itu ya 5.41 ini akan di replace dengan persamaan ini. A derivation of this can be found in the example sheet 4. Jupiter has mass 10 to the power of minus 3 star, sun, yeah, and the orbit at distance 10 to the power 9 kilometers from the sun. Using the fact that Schwarzschild radius of the sun is approximately 3 kilometers, we find that the power emitted by gravitational wave by Jupiter is 10 pangkat minus 15 dari L Planck. This is completely negligible. We can trace this to the power of 5 in 5.42, which means that fall off in power is quick. Extreme events in the universe emits a ridiculous amount of energy in gravitational waves. Events involving objects that are merely heavy emit essentially zero. Of course, the question that we all really want to ask is how much gravitational radiation can we emit by shaking our arms around? Berapakah radiasi gravitasi yang bisa kita ciptakan dari kalau kita shaking our arms? Ini analog dengan kalau kita shaking electromagnetic charge ya. Suppose that we go really crazy doing jumping jacks and generally acting like a loon. For once, as SI units are useful, the mass of our arm is few kilogram. Moving a distance of around a meter with a frequency around a second, so Q approximately 1 kilogram meter square and Q double dot approximately 1. The power is then 10 to the power of minus 52 joule per second. To put this in perspective, let's remind ourselves that the ultimate word is quantum. And although we have no hope detecting individual gravitons, it is surely the case that gravitational waves come in quanta with energy E equal h bar omega. So we could ask, how long do we have to wave our arms before we emit a single graviton? The energy of a graviton with frequency omega, approximately 1 hertz, is E approximately 10 to the power of minus 34. So the calculation above tell us that we can expect to emit a single graviton if we wave our hand around for 10 to the power 18 seconds. This is more or less the age of the universe. You may be many things. You may be many things, but you are not a factory to making gravitons. Ya, jadi kita sudah melihat beberapa approximate dari mendefinisikan gravitational energy momentum. Ada banyak proposal, tapi belum, I think belum semuanya ada konsensus mana energi gravitasi yang murni gitu atau yang tidak mempunyai kelemahan, something like that. Dan juga kita membahas cara untuk menghitung gravitational wave power in the back of envelope. Yaitu tinggal kita pakai persamaan ini. Kalau dua masanya itu
atau dua black hole-nya atau neutron star-nya itu punya massa yang sama. Okay, next we will talk about black holes in more detailed way.